Hello everyone, I'm Ibnu. This time we will discuss dilatation material in geometric transformations. Alright, this time we will use a geoboard that has been given a rubber band to determine the x-axis and y-axis. For the x-axis pointing horizontally from the center point in the middle, if it goes to the right, then the x-axis will be positive. Titik pusat yang berada di tengah-tengah gelang karet, keempat gelang karet ini, jika titik mengarah ke sebelah kanan, maka nanti sumbu X-nya adalah positif. If it goes from the center point to the left, it is called a negative point. Titik negatif. Kemudian untuk sumbu Y, Then the y-axis is directed vertically. From the center point, if the point goes up, then it is called positive. titiknya melangkah ke atas, nanti disebut positif. Then from the center point downwards is called negative. Disebut negatif. Then we will also use pins. This pin is used to determine the point we are looking for and the point that is already known. Next, we use the red rubber band to determine a shape made of 4 points. Okay, let's try an example. Yang berwarna merah itu nanti kita akan menentukan sebuah bangun yang dibuat dari 4 titik. How is the dilatation of a point with the center point of dilatation 0, 0? For example, suppose that point 2, 3 will be dilated with a scale factor of 3. 2,3 nanti akan didilatasi dengan faktor skala 3. Now from the center point 0, 0, we will take 2 steps to the right. On the x-axis from 0, 0, we will take 2 steps 1, 2. Dari 0,0 kita melangkah 2 langkah. 1, 2. Now from the x-axis to 0, we will step up 3 steps on the y-axis from point to 0. Up 3 steps, 1, 2, 3. 2,0 naik 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, ketemu. So, meet at point 2, 3. We put the pin first. Then, at this point, 2, 3 will be dilated with a scale factor of 3. Dilatasi dengan faktor skala 3. Maka nanti titik awal tadi. Then the initial point is 2, 3 will be enlarged 3 times. So from point 2, 0, we will walk to the right 3 times from the center point. 3 kalinya dari titik pusat 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Because 3 times from point 2, 0, it is 6, 0. Then from the x-axis 6, 0, on the y-axis it is 0, 3. So we will enlarge it 3 times. 0, 3 we enlarge 3 times to become 0, 9. From point 6, 0, we will go up 9 steps on the y-axis. dari titik 6,0 kita akan naik 9 langkah di sumbu Y. Kita coba hitung. We will try to count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So we meet point 6, 9. We take the pin. We put it at point 6, 9. Then you can see the magnification between 2, 3 to 6, 9. Maka kelihatan perbesaran antara 2,3 menuju ke 6,9. Let's try to prove that point 2, 3 is dilated with a scale factor of 3. From point 2, 3, this will be enlarged by a scale factor of 3. So later, 2 times 3, 3 times 3. The result is 6, 9. So the proof from the geoboard with the calculation is the same. 3 nanti di sumbu X tadi 3 kita kalikan 3. Maka ternyata ketemu 6,9. Jadi pembuktian dari papan geoboard
dengan kita yang tulis sendiri ternyata sama. Dari titik 2,3 kita dilatasikan dengan faktor skala 3, maka ketemu 6,9. Itu contoh untuk For our next example, we will delete a rectangular shape with a center dilation of 0, 0, which we will later delete with a scale factor of 2. We have 4 points, point 1, 1, 4, 1, 1, 3, and the last 4, 3. We are going to delete it with a scale factor of 2. We are going to create an undulated shape first. Kemudian 4,1, titik yang ketiga adalah 1,3, dan yang terakhir itu adalah 4,3. Nanti kita akan didilatasikan dengan faktor skala 2. Kita akan membuat sebuah bangun yang belum didilatasikan terlebih dahulu. Yang pertama adalah titik 1,1. Dari titik pusat 0,0, kita akan melangkah ke kanan sejauh 1 langkah. The first is point 1, 1. From the center point 0, 0, we will go one step to the right. Then on the y-axis, we will go up one step from point 1, 0. 1,0 ini di sumbu X naik 1 langkah. 1. So we know this is point 1, 1. We put the pin at point 1, 1. Titik 1,1. Kemudian Then the second point is 4, 1. From point 0, 0, we will go 4 steps right on the x-axis. titik pusat ini kita akan melangkah ke kanan sejauh 4 langkah di sumbu X. From point 0, 1, 2, 3, 4. 3, 4. Kemudian Then from point 4, 0 on the x-axis, we'll go up one step to the y-axis. Then we find the point 4, 1. We then put the pin at the point 4, 1. Kita taruh pin di titik 4,1. Then the third point is 1, 3. From the center point 0, 0, we take one step to the right on the x-axis. 0,0, kita melangkah 1 langkah ke kanan di sumbu X. 1. Kemudian naik di sumbu Y 3 langkah. Then we go up on the y-axis 3 steps. 1, 2, 3. Then we find the point 1, 3. We put a pin on it. Kita taruh pin di situ. Then the fourth point is 4, 3. From the center point 0, 0, we will step 4 steps to the right on the x-axis. Kita akan melangkah 4 langkah ke sebelah kanan di sumbu X. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Then from this point, 4, 0, we will step on the y-axis, meaning that we step up 3 steps. Langkah naik 3 langkah. 1, 2, 3. 2, 3. Then we find the point 4, 3. We put the pin at point 4, 3. Taruh pin di titik 4,3. Then if we have found the 4 points, we touch them with 4 fingers. Tersebut kita raba dengan 4 jari. Point 1, 1 using the index finger of the left hand. Point 1, 3 using the middle finger of the left hand. Tangan kiri, titik 1,3 menggunakan jari tengah tangan kiri. Kemudian titik 4,1 menggunakan telunjuk tangan Then kanan. point 4, 1 using the index finger of the right hand. And point 4, 3 using the middle finger of the right hand. Nah, setelah kita After we already know the points, we will delete them with a scale factor of 2. So, from the starting point, we will enlarge it twice. Jadi dari titik awal tadi kita perbesar
2 kalinya. Maka kita melangkah ke kanan di sumbu X sebanyak 2 langkah. Dari titik awal 1, 2. Kemudian kita naik di sumbu Y 2 langkah juga. Karena diperbesar 2 kalinya. 1, 2. Alright, from these 4 points, we have formed a rectangular flat shape. We will make the shape using rubber bands. Kita akan membuat bangun tersebut menggunakan karet. Pelan-pelan dulu agar pinnya tidak terbang. Kemudian kita masukkan karet perlahan. 2 pin terlebih dahulu kita tahan dengan 2 jari tangan kanan. Kemudian menuju ke pin selanjutnya, kita tahan pin terlebih dahulu. Here, a flat rectangle has been formed. Pas. Nah, di sini sudah terbentuk sebuah bangun datar persegi panjang. Then, from this flat shape, we will expand it with a scale factor of 2. For the first point, from point 1, 1, we delete the scale factor 2. Then, 2 times from the starting point 1, 1. Skala 2, maka 2 kalinya. Dari titik awal 1,1, kita melangkahkan 2 langkah ke kanan di sumbu X. Maka 2 langkah. We take 2 steps to the right on the x-axis. So, 2 steps, 1, 2. Then 2 steps to the y-axis means up 2 steps, 1, 2. 2 langkah. 1, 2. Now that we have met at point 2, 2, we take the pin first, then we pair it. We look for the next point, namely for 1. We delete it with a scale factor of 2. Then twice from this 4 point on the x-axis, Yaitu 4,1. Kita dilatasikan dengan faktor skala 2, maka 2 kalinya. Dari titik 4 ini di sumbu X, 2 kalinya menjadi twice becomes 1, 2, 3, 4. It means here is the point 8, 0 on the x-axis. 0 di sumbu X. Kemudian 2 langkah ke atas ke sumbu Y. 1, Then 2 steps up to the y-axis, 1, 2, finding 8, 2. We take our pin and put it at point 8, 2. kita taruh di titik 8,2. Kemudian Then the third point, 1, 3. So we take 2 steps to the right from the starting point, 1, 2. ke kanan 2 langkah dari titik awal tadi. 1, 2. Kemudian dari titik yang sudah kita ketahui ini, kita naik sebanyak 3 langkah karena kita sudah memulai dari awal di sumbu X ini. Then from the point we already know, we go up 3 steps because we have started from the beginning on the x-axis from point 2 to the y-axis point 6. We only have to go 3 more times. 1, 2, 3. Now we know that the point is 2, 6. So we put a pin here. 2,6. Maka kita taruh pin di sini. Kemudian titik yang terakhir. Then the last point is for 3, delete it with a scale factor of 2. So we move to the right 4 more steps. Because earlier on the y-axis from the center point we have stepped 4 steps to the right on the x-axis, so we just have to go another 4 steps. Sumbu Y ini sudah dari titik pusat ini sudah melangkahkan 4 langkah ke kanan di sumbu X, jadi kita tinggal melangkahkan lagi 4 langkah. Maka So from the starting point, 1, 2, 3, 4. Then we go up another 3 steps. kita naik 3 langkah lagi karena faktor skalanya Because the scale factor is 2, 1, 2, 3. The point is 8, 6.
From these 4 points that we have found, we use a rubber band to form a rectangle flat shape. We can use another large rubber band. We put it slowly onto the pin. Pakai gelang karet untuk membentuk sebuah bangun datar persegi panjang. Kita ambil karet yang agak besar, kita taruh perlahan ke pin tersebut. If so, we find a rectangular shape that has been enlarged twice from the starting point before it was enlarged or modified or dilated with a scale factor of 2. We try to write from the starting point. The point is 1, 1 is dilated by a scale factor of 2. Then the point will be 1 times 2, 1 times 2. Then the result is 2, 2. Sudah kita temukan, kemudian diperbesar dengan faktor skala 2, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi seperti itu untuk 4 titik yang didilatasikan dengan faktor skala 2. Kita coba, kita tuliskan dari titik awal. Jika kita coba dituliskan, maka titik 1,1 didilatasikan dengan faktor skala 2, maka nanti titiknya 1 dikali 2, 1 dikali 2, maka hasilnya adalah 2,2. Then the second point was the point 4, 1, dilated with a scale factor of 2. So we multiply the point by 2. 4 times 2, 1 times 2, to produce 8, 2. 1 dikali 2 menghasilkan 8,2. Kemudian yang ketiga itu ada titik. Then the third one has a point 1, 3. We delete with a scale factor of 2. So from point 1 times 2, 3 times 2, it produces 2, 6. Titik 3 dikalikan 2, maka menghasilkan 2,6. Kemudian titik yang terakhir tadi. Then the last point, 4, 3, is deleted with a scale factor of 2. So the point will be 4 times 2, 3 times 2. Then it will produce 8, 6. 3 dikali 2, maka menghasilkan 8,6. Maka kita lihat dari titik yang So we can see from the point that we generated earlier on the geoboard, it turns out to be the same as based on the calculations. Teachers may give other examples to their students to add insight regarding the dilatation material and geometric transformations. That is all from me. Thank you.